సెంటర్ ని 2020లో 2020లో స్టార్ట్ చేశాం. The last 4 years, I'm happy to present the achievements of the center. And also I'll run you through what is AgHub, AgHub యొక్క కార్యకలాపాలు ఏంటి, what we have been doing. First of all, universities have been traditionally known for academia, research and education, extension. But never ever, as an alumnus of the same university, I've studied here in 2003 and 7 batch, we've never heard about entrepreneurship during our days. It is very important in today's date that we should also head towards innovation entrepreneurship. And that's why the Honorable former Vice Chancellor of the University, the senior faculty of the university came along that let us move forward in building the innovation entrepreneurship community in the ecosystem. And with that, the idea of AgHub, Agri-Innovation Hub, the first of its kind innovation hub, was brought. And this was none other time than the COVID time. COVID under struggle, everybody was running for life. University said, let's build a new life and let's build something very new. During that time, we all started as a team. I'm happy to say that we've been very closely involved in the whole conceptualization process and building this whole concept. AgHub today stands tall as an innovation arm of the university. If you go to the vision statement of the university, there is a vision and a word into it. If you really say innovation and a word into it, there is no action. But today we are proud to say there is a lot of action going around by the university itself in innovation entrepreneurship. AgHub, Section 8 company of the university, is the university's innovation entrepreneurship arm. From I would say October 2020, last almost 3.5 plus years, we had an inception. AgHub అనే సెంటర్ ని హైదరాబాద్ లోనే కాకుండా రూరల్ లో కూడా సెంటర్ పెడితే బాగుంటుంది ఆలోచన విధానం వచ్చినప్పుడు వే షుడ్ బి ప్లేస్ అనే ఆలోచన వచ్చింది. We should really place in the research stations of the university, and that is how the rural innovation spoke of Jagatyal, Warangal, and Vikarabad, Pandur. All of these things came in place. And why should we be doing all of this? Hub, spoke, what is it all about? Right? Why could not only keep it in Hyderabad itself? Because rural, the real heart of agriculture lies in rural. It's not in cities. So with that idea, we launched India's first model of innovation hub and spoke. And you can also very remarkably see, we can span of less than 3 years, we are talking about AgHub's rural presence. Of the center of the center we are talking about launching 3 more centers. Today, AgHub is, I would say, 1 innovation hub and 7 rural incubators, 3 under NABARD, 3 under Ministry of Food Processing, and 1 livelihood business under MSME. Within a span of less than, I would say, 3 years, we were able to bargain the esteemed donors in Government of India, NABARD, Ministry of Food Processing, and MSME who have trusted us and helped us in building this incubator. Now, AgHub, what is that we are into? We are trying to build startups, technology companies, అంకుర సంస్థలు, digital agriculture, ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఎవరైనా మొబైల్ ఫోన్ లేదా అందరూ ఉందిగా. సో మొబైల్ has become a very important piece of information today. In a similar way, why not farmer can also be digitally equipped? బయట ఎందుకు మొబైల్ ఫోన్ ఉండకూడదు, బయట ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకూడదు, బయట ఎందుకు యాప్ ఉండకూడదు, బయట ఎందుకు రోబోట్ ఆడకూడదు, బయట ఎందుకు గేమ్ ఆడకూడదు. Farmers should be aligned with global goals of sustainability, innovation and entrepreneurship. With that vision, రైతు కూడా డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఒక మార్కెట్ లో గ్లోబల్ గా ఎలా అయితే వ్యవసాయం నడుస్తుందో అలాగే ఒక లోకల్ జగిత్యాల రైతు కానీ తెలంగాణ, ఉత్తర తెలంగాణ, దక్షిణ తెలంగాణ, ఏ కార్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అయినా సరే తెలంగాణ రైతు ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ అధికంగా ఉండాలంటే we started this center. So AgHub today, in the last 3 years, has been able to build over 100 startups, student companies and rural companies. Today, ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ నుంచి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం? 2015 August 15, the government of India launched the Startup India initiative. India has more than 120 lakh startups. 1.2 lakh startups are there in the country. And 3,000 food and agri-tech startups are there. India లో 3,000 food and agri-tech అంకుర సంస్థలు startups ఉన్నాయి. And AgHub has nurtured almost 100 companies out of them. So our focus is to build technology companies, student companies and rural companies. Innovation Hub అనేది హైదరాబాద్ ద్వారా we are planning to build technology and student companies across India. Rural లో జగిత్యాల వరంగల్ తాండూలో we intend to build rural companies, SHGs, FPOs, grassroots innovators, rural entrepreneurs, rural innovators అందరికీ సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఈ సెంటర్స్ చేయడం జరిగింది. So it is a very inclusive model. India's first model, not only because urban state అని కాదు, not because హైదరాబాద్ లో rural లో ఉందని కాదు, it is also new because we are trying to inclusively, this is a Chakravyuha model, we are trying to inclusively approach the innovation entrepreneurship, but not only encouraging city-based entrepreneurs, but rural లో కూడా innovators ఉంటారు. There are a lot of unsung heroes and heroes in rural. వీళ్ళు చాలా మంది తెలుగు వచ్చేస్తా ఉంటారు. యూ డోంట్ బ్రింగ్ దెమ్ అలాంగ్ యాజ్ ఈక్వల్ టు సిటీ పర్సన్. ఒక ఐఐటీలో ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎలా మంచి టెక్నాలజీ తీసుకొస్తారు, ఒక గ్రాస్రూట్ లెవెల్లో ఉన్న టాలెంట్ కూడా తీసుకొచ్చే విత్ స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ కూడా బుక్ లో థీసిస్ లో ఎండ్ అయిపోతుంది.
into a company, into a technology, into a product, this model is the first of its kind model in the country. And that is why this model has a lot of significance. And thanks to NABARD, all the dignitaries, former chairman of NABARD, Chintala Garu, and Sushila ma'am, CGM of Telangana, and many NABARD dignitaries who have trusted in us in building this model. 100 companies and AgHub 100,000 programs in incubation and technology validation. India has the first and the last validation program. Research ellagotte validate aitindi university startup technologies for validate this model. We are happy to announce we have more than 10 technologies validated so far with the support of the university scientists. We have launched India's first co-innovation program. Startups to scientists కలిపి రీసెర్చ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా. Scientists కి లైఫ్ సర్వీస్ తెలుసు, ఇంజనీర్స్ కి ఇంజనీరింగ్ తెలుసు. What if both of them collaborate? Joint R&D programs ఎక్కడ లేవు. This is India's first co-innovation program where scientists are building products together and they are sharing ideas together. I am happy to announce that AgHub అనేది only incubator, entrepreneurship, innovation card. We have also been very actively building patents. For the first time, our university can stand tall and say we have 12 filed and granted patents. This is for the first time in the history of the university, 12 patents have been filed and granted with the active support of AgHub. Of course, it is with the condition of the university, scientists, and the startup community. They are the owners of this, but AgHub is catalyzing this whole process. We have also launched the enterprise acceleration program, SMEs, mature companies కోసం. And most importantly, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకున్నారు ఏంటి స్టార్ట్అప్ నుంచి మాట్లాడతాను నాకేం లేదని మీకోసంగా ఉన్నాయి. So students, we have launched India's first design thinking program. Students of design thinking, innovation, entrepreneurship, creativity, problem solving attitude person, we launched this whole program. Till date, I am happy to report that in 7 programs, 2,340 design thinkers have been created, 700 ideas have been generated, and 7 student companies have been started. 7 student companies. Please make a note of this. So this is stating a message that we are not just job seekers. There are ample opportunities. The PhD students in a way by becoming a student entrepreneur by the support of AgHub. Apart from that, we have an innovation grant and equity. Early stage startups की student की rural community grant and equity. There an idea unte up to 5 lakh grant. ఒక ఐడియా ఉంటే మీరు కాంపిటేటివ్ అప్లై చేస్తే అప్ టు 5 lakh గ్రాంట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మెచ్యూర్డ్ కంపెనీ ఉంటే we have a catalytic fund with government support of NABARD. So up to 40 lakh invest in technology companies. The idea is we build companies, technology companies, ఆ ఇన్నోవేషన్ ని మార్కెట్ లో తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ ఇంక్యుబేటర్ ని స్ట్రక్చర్ చేసాం. ఈ 10 programs, incubation, pilots, co-innovation, enterprise acceleration, design thinking programs, ideation, student incubation, grant and equity, 10 programs ద్వారా we are happy to report that we have over 100 companies nurtured in the last 2 years. And in and out, they are working with the scientists of the university, they are working with the agribusiness community of the industry, they are working with the investment industry, they are working with the support ecosystem. So this is the kind of ecosystem. Now, having done this, how to take a startup all over India, we have 100 startups in it. Startup all over India, we take it and we try to use that for the Telangana farmers. ఇది కాకుండా జగిత్ర వరంగల్ తాండూరులో ఇప్పుడు జగిత్ర is the first example of how a rural incubator will work. And this is only function when area and all of you take along in your journey. As of Hyderabad is చెప్తారు చేస్తాం మీకు హెల్ప్ చేస్తాం. But you are the people who are going to run this and embrace this model. ఏంటి అనుకునే త్వరలో మీరు హెడ్ ఆఫీస్ సక్సెస్ అలాగే actually for the last 2 years they have been extremely good support and I am super confident that this rural incubator will run. But of course we are not largely met the students so far, but we will be happy to extend and take along the faculty and students along with us and the rural innovators support system last but not least, as a rural Jagitya Varagal you may be a faculty, you may be a student, anybody, please walk in to express your idea. Number 2, also in the process, with the support of the university, launched 3 food processing incubators. We will only agree the service quality, and now we are also talking about the millet center. So this is a huge vision with which the university has been taking on. It's not just building facilities, it's not just taking strides to innovate entrepreneurship, but to create the ecosystem, allow all the value chain and that is where there are basis of activities and when it comes to
లో డిజిటల్ రూరల్ ఫౌండేషన్ లో ఈ ఫెసిలిటీస్ లాంచ్ చేయడంతో పాటు వీఆర్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ రూరల్ అండి. రూరల్ కోసం ఇన్క్యుబేషన్ ప్రోగ్రామ్, మీకు అసలు AgHub అంటే ఏంటి, ఇంక్యుబేటర్ అంటే ఏంటి, స్టార్ట్అప్ అంటే వీఆర్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కోసం ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, సెన్సిటైజేషన్ వర్క్ షాప్ అవి చేస్తాం. ఇంకా మీ రైతులు లేదా రూరల్ వాళ్ళు వచ్చి నాకు చెప్పాలి, తెలుసుకోవాలంటే ఫిజికల్ గా హైదరాబాద్ నుంచి డిజిటల్ గా కనెక్ట్ ఉంది. మా రూరల్ సెంటర్ లాంచ్ చేసాం. హైదరాబాద్ నుంచి కూర్చొని మీరు చక్కగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏంటో. అలాగే రూరల్ కంపెనీస్ ఉంటే ఆల్రెడీ మా రూరల్ ఇన్నోవేటర్ మాకు ఇంక్యుబేట్ అయి ఉన్నారు. వీఆర్ రూరల్ ఇంక్యుబేషన్ ప్రోగ్రామ్ రూరల్ కంపెనీస్ అండ్ ఆల్సో రూరల్ ఫార్మర్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్. ఎవరైనా రూరల్ కమ్యూనిటీ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ మీ రూరల్ ఐడియాస్ ఏదైనా ఉంటే ఫార్వర్డ్ and back to rural incubation program. Last but not the least, and the support of NABARD, Madam and will be happy to take them on board on the community enterprise building program. So, community enterprise building program is a very uniquely structured program to sensitize the entire group of farmers in FPO and to customize in a customized manner. We plan to support the board of directors of the FPO. So, we are very customized programs to nurture the rural companies. Last but not the least, just today we have album, Agri-Tech album, which is like ABCD of Agri-Tech. చాలా మంది Agri-Tech అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు. మన స్కూల్లో ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బాల్ చెప్తారు. అలాగే ఒక చిన్న రెడీ పెట్టినారు, ఒక బుక్. ఆ బుక్ ద్వారా తెలుగులో ప్రచురించాం. ఆ తెలుగు బుక్ లో యూ అండర్స్టాండ్ సైంటిస్ట్ కెన్ లెర్న్ అబౌట్ Agri-Tech, farmers can learn about Agri-Tech, the students can learn about Agri-Tech, and it's also becoming an opportunity for the startup sector of technology of farming community. Please feel free to know more about Agri-Tech. And last but not least, we have taken a very unique intervention, Agri-Tech market access program. This is where started with the additional technology తెలుసుకొని వ్యవసాయం వాడే విధంగా. So these are varied efforts. In fact, if you really see AgHub మొత్తం almost 15 initiatives. We are just a small team of let's say 13 people. Hub లో 13 ఉన్నాం, ఊళ్ళో 13 మంది ఉన్నాం. We only started with 3 people in operations, but with the eminent board and the donor and the PJTSs and the active support of all the individuals, we are happy to say that we have almost 15 programs up and running, 100 startups, 2,340 design businesses, 700 ideas, 7 student companies, 12 rural companies, and almost 1 innovation hub and 8 rural centers. Yeah. So I already mentioned that briefly. As a innovator, we have for young innovators, students, entrepreneurs, rural entrepreneurs. So we have a bootstrap grant. Motherland support to bootstrap grant. మీకు ఏమైనా కాంపిటేటివ్ ఐడియాస్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ కానీ రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ కానీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కానీ మీరు ఆ బూట్‌స్ట్రాప్ గ్రాంట్ కి అప్లై చేయాల్సిన మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వీళ్ళందరూ మా బూట్‌స్ట్రాప్ గ్రాంట్ మిల్లెట్ నాన్లో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అని ఒక గ్రాస్‌రూట్ ఇన్నోవేటర్ మల్టీక్రాప్ ప్రెషర్ టార్గెట్స్ అవి ఆఫర్డ్ గ్రాంట్ టు హిమ్. లైక్ మెనీ సచ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. స్టూడెంట్స్ కానీ గ్రాస్‌రూట్ ఇన్నోవేటర్స్ కానీ చేసిన అప్పుడు పైలా గ్రాంట్ వి ఆఫర్డ్. Yeah, one of the students I'm happy to report, and she is actually a PhD student from the student of Kashmir, University of Kashmir, and she has actually shared a Punjab University. And she has also been working on, Shere Kashmir University. So she is talking about creating a coconut mass out of potato. So that is one of the early stage idea we have granted. So రకరకాల innovative ideas ఏదైనా ఉంటే, మార్కెట్ పొటెన్షియల్ ఐడియాస్ ఉంటే we are offering grants. ఇది కాకుండా we are also offering capability fund. It's a more mature fund. Early stage startups కానీ, టెక్నాలజీ కంపెనీస్ కానీ, స్టూడెంట్ కంపెనీస్ కానీ we are offering up to 40 lakh equity on investment basis. So ఇన్స్టిట్యూషన్ పరంగా, మార్కెట్ పరంగా, కాలేజ్ పరంగా, గ్లోబల్ మార్కెట్ పరంగా, టెక్నాలజీ పరంగా, వాల్యుయేషన్ పరంగా, ఐటీ పరంగా, ఫండింగ్ పరంగా, ఇన్ ఆల్ వేస్ we are trying to extend the support. So today the universities and the faculty and the students should be proud that universities should not just be looked as a presence of academia. The industry should feel that universities are level par with industry to create marketable innovations and technologies and entrepreneurship. With that vision, we wish you all join us in this vision and the mission of creating innovation and entrepreneurship. మనందరినీ మీరు జాయిన్ అయ్యి మన ఇలాంటి రాబోయే టైంలో మంచి మంచి టెక్నాలజీస్, స్టార్ట్అప్స్, అది అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ అయినా సరే, స్టూడెంట్స్ అయినా సరే, రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ అయినా సరే, ఇవన్నీ ఈ యొక్క సెంటర్ ద్వారా వచ్చి వ్యవసాయాన్ని మరియు రైతులని హెల్ప్ చేయాలిగా అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వీస్ థ్యాంక్ యూ. సో దీస్ ఆర్ few of the companies that they are talking about. A few companies, ఇప్పుడు Sugar Beans Electronics is a student company. ఈ అమ్మాయి she started working with, actually she was a 10th class student by the way. 10th class దగ్గరలో her father is a farmer. So ఈ స్కూల్ ఉన్నప్పుడు అగ్రోఫారెస్ట్రీ ప్రోగ్రామ్ అని చేస్తే ప్లాన్ చేయాలి అన్ని పాజిటివ్ కలర్స్. అదే పాజిటివ్ కలర్స్ ప్లాన్ చేస్తే ఎంత పొల్యూషన్ హరితహారం గ్రీనరీ అంటున్నారు, పాజిటివ్ కలర్ తీసుకొస్తున్నారు, హౌ మచ్ పొల్యూషన్.
she found out again into groundnut waste. Why don't we use groundnut waste? Groundnut waste, why don't we create eco-friendly pot? Simple common sense, but we will not find these things happening in the market. Market బట్టిని అనుకుంటాం మనం. But that young girl who was hardly 10th class, now she's in 12th class though, ఆ అమ్మాయికి ఐడియా వచ్చింది. But we will support her. అప్పుడు టీవీఎస్ వాళ్ళు వచ్చి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసిన ప్రోటోటైప్ తయారు చేస్తుంది. దెన్ బట్ దే కేమ్ టు AgHub. మన వేరే ప్యాకెట్ అయిపోతుందా ఆ పాట్ దేనికి పడతాం వ్యవసాయం మాట్లాడతాం. హౌ దట్ ద పాట్ వర్క్ విత్ ప్లాంట్స్. ఆ పిల్లలు వస్తే ఇక్కడ పెడితే 1 week లో ఫంగస్ పట్టింది. దెన్ యూస్ రెగ్యులర్ శానిటైజింగ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ స్ట్రెంథెన్ ఎలా చేయాలి ప్లాంట్ స్టడీ చేసి మొత్తం. So there is a lot of angle to technology and products. So along రకరకాల community we have supported. That's a woman entrepreneur. She has tried to create a million మన ఎక్కడికైనా ఇప్పుడు పెళ్లిలో మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ నాట్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ India. This woman entrepreneur thought why should just it be a recipe? Why should not be a product? And she worked with the PJT Millet Center. It took us 4 months to understand as to the innovation ఏంటా అని. Then started working with the center for 1.5 years and she applied for patent very recently. So Millet Center with the extended support of the university, she created an oil production facility and she is always manufacturing and selling it in multiple portals and places. She is also selling on Amazon. Products and materials, of course, this is not continuing, but I also say research and success also failure also, which is a part of the game. But as researchers, we all should appreciate the failures also, because failures lead to successes. He is IIT Kanpur founder. It's another lecture for 4 years back. When the party was in bioclasses started. He was student of the university in Valparaiso, Makabila clueless. Party was to bioplastic and my university cheyagala. It took almost 2 months for us to figure out my university cheyagala. We were able to do it. And they started working with the scientists, he started working on the product. But he got stuck in with the funding. Funding level also continue our product. But within the span of 8 months, he was able to crack the code. In the midway, he created a small product using paddy waste to bioplastic. At the time of COVID, he moved into the healthcare products. However, we are trying to demonstrate that things could be possible. What do we think that we have not done? We make it a stereotyping mindset that is above Ankunda. And that is what university demonstrated. The resilience demonstrated that the university perhaps demonstrated that yes, things are possible. That innovation bent of mind, that attitude to change is what has helped the university to help the innovators and entrepreneurs. Next, please. Even grassroots innovator Khaja Ali is a serial innovator. It is a grassroots innovator is taken a multi-crop nation. And he has a scientific grassroots innovator, he has got 2 patents sanctioned. And not even past 10. Yeah, not even past 10, but 2 patents sanctioned. Even a small bootstrap brand. Until the brand we said you create a company. Now you create a company and start manufacturing the products. So small catalyzing things we are doing. We cannot endlessly help anybody, but small important step we can help them build. Next. Lakshmi Sarsa. ఇప్పుడు ఒక కిసాన్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మోటార్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్. మోటార్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ చాలా ఉన్నాయి మీరు అనొచ్చు. దాంట్లో ఉంది అని. But a similar motor on and off system. And very interestingly, this can work up to 2 kilometers radius. And ఇంట్లో ఉంటే ఆపరేట్ చేయొచ్చు. See, sometimes ప్రోడక్ట్ అనగానే ఆపరేషన్ అనగానే ఏం బిల్ అనుకుంటాం. Sometimes you have to go inside. You have to go 4 steps inside that thinking what is very new, even little that. Right? So this and I'm surprised to see this young man has been able to sell almost 700 products. Who has not been able to sell, you have to it shows that farmers are willing to buy these affordable products, 1800 rupees product, just like a keychain. So sometimes people are looking at agriculture, people are looking at convenience, at innovation, at affordability, right? Something new is what people are seeing. That is what even farmers are seeing. Harsha, I'm happy to report you is a young student in agriculture graduate కాదు, బట్ ఆయన BBA చదువుకుంటే ఆన్లైన్ లో ఒకసారి అనుకోకుండా AgHub వచ్చారు. టీఆర్ నుంచి వచ్చేసారు, నాకు ఎవరైనా టైం ఇవ్వలేదు, కొంచెం నీట్గా తెలుసుకుంటా అంటే కూర్చొని మాట్లాడాలి. Now he has created a company as a BBA student. Company created, he has launched AR/VR in agriculture. He has created an artificial reality, virtual reality gadget in agriculture. ఇప్పుడు మీరు మన క్లాస్ రూమ్ ఎలా పాఠాలు చెప్తారు, అగ్రికల్చర్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఇస్తారు, ఫోటోలో వీడియోలో చూపెడతారు. బట్ అదే AR but what is the simulation created in agriculture? And the same simulative agriculture is created with the support of Nabad and university. This young boy has been able to create a AR/VR module in agriculture, especially pink bollworm in cotton. So ఒక చిన్న అగ్రికల్చర్ కంపెనీ అయినా, ఒక ఫార్మర్ అయినా సరే, ఒక ట్రైనింగ్ అయినా, ఇది మనకి AR/VR ల్యాబ్ ఉంది. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈవెన్ ఇన్ అకాడమిక్ పర్పసెస్ ఈ సిమ్యులేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ న్యూ స్టెప్స్. దిస్ ఇస్ లైక్ 0 to 1 జర్నీ. ఏదైనా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సార్ పెద్దగా అనిపించకపోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ థింక్ ఇవి చాలా పెద్దగా కావాలంటే యు ఆర్ మిస్టేకెన్.
కొత్తవి. ఈ కొత్తవి పెద్దవి అవడానికి టైం పడుతుంది. బట్ అప్రిషియేట్ దట్ దే ఆర్ న్యూ అండ్ ద ఫస్ట్ టైం ఎఫర్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ అగ్రికల్చర్ స్పేస్. అలాగే శ్రీదేవి మెషినరీ సీరియల్ ఇన్నోవేటర్ who has created created a weeder based on solar panels. Next is Swata Samriddhi. These innovators, Assam-based entrepreneurs, they have created meat-based cookies. ఎలాంటి మీట్ తో సపోర్ట్ తో మీట్ బేస్డ్ కుకీస్ తయారు చేస్తారు వాళ్ళ టెక్నాలజీ లైసెన్స్ తీసుకొని. బట్ దే వాంటెడ్ సమ్ స్మాల్ గ్రాంట్ టు గో టు మార్కెట్ సో దట్ దే కెన్ హ్యావ్ ఎ గో టు మార్కెట్ స్ట్రాటజీ. సో వాట్ అదర్ డస్ ఇస్ ఓకే డబ్బులు ఇచ్చి ఇచ్చేసారు కాకుండా we have to mentoring, go to market, connections, market strategy, all of these things will help them. Next is Blue Leaf. This is also hydroponic farm, but interestingly hydroponics చాలా ఉన్నాయి. We gave them a grant for a hydroponics based robotic machine. Hydroponics robotic machine తో చేయడానికి we gave them a grant. So for the urban spaces లో కొన్ని rural spaces లో startups కి student కి rural communities multiple examples we are catalyzing. Green Grahi. Very interestingly, agriculture is not just restricted to food or food production. It is also going beyond. People are talking about sustainability. మన అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయం కాకుండా పర్యావరణం, ecology, sustainability is also what people are talking about it. To solve that, a startup company, a woman entrepreneur is promoting Black Souls of Life. We are already a unit in the university. So Anita madam handle చేస్తున్నారు. Our support to we have started taking the technical support from the university. But beyond that, mentoring support AgHub provides. And then we have given a small grant so that they can create that product and go to market. Next please. And this product can actually work as a compost. Next please. Lakshana Agro. So these are all various such rural products that are being promoted. Transplanters. Next please. Next. Protein foods, plant-based protein నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. So this company is working on plant-based protein. And let me tell you, if నేను present చేసే 15 companies are confirmed 500 companies. ఏదో 5 మంది వచ్చారని తీసుకురావట్లేదు మీ దగ్గరికి. 500 companies వస్తే లాట్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్, లాట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్, ఐడియా ఎందుకు బాగుంది, ఎందుకు ఉంది, సైంటిస్ట్ అంతా థాట్ ఇచ్చి ఫార్మర్స్, ఇండస్ట్రీ అందరినీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసి, ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసి, దెన్ వి సే దట్ దీస్ ఆర్ మార్కెట్ రెడీ టెక్నాలజీస్. దీస్ ఆర్ జస్ట్ మార్కెట్ రెడీ. ల్యాబ్ ఫేజ్ లో టెక్నాలజీ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫండింగ్ ఇచ్చి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాపిటలైజ్ ఇట్ టు ద మార్కెట్. నెక్స్ట్ Timage is again another company which is working on milk pasteurizer. Milk pasteurizer small scale, పెద్ద స్కేల్ లో ఉన్నాయి. చిన్న FPO ఫార్మర్ ఉంటే స్మాల్ స్కేల్ లో మిల్క్ పాస్చరైజేషన్ టెక్నాలజీ అతను తయారు చేస్తారు. అండ్ దీస్ ఐ హావ్ బీన్ లిటరలీ బిల్ట్ ఫ్రమ్ గ్రాంట్స్. ఇప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ చూసి మీరు ప్రోడక్ట్ డబ్బులు ఇచ్చాను అనుకోండి. దిస్ వాస్ గివెన్ ఎట్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్రీ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఐడియా స్టేజ్. వాళ్ళ ఐడియా స్టేజ్ లో ప్రోటోటైప్ స్టేజ్ లో వస్తారు. అండ్ దెన్ వి గివ్ సమ్ గ్రాంట్ సో దట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ గ్రాంట్ 6-8 months లో వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు. So that is the kind of innovation we are promoting, not only among scientists but also students and rural companies. That is the effect we are trying to bring in. Zero ecosystems. Again, very interestingly, Black Souls of Life product is also trying to create a cattle feed. Cattle feed is a very big, difficult issue. He's trying to create a cattle feed. And very interestingly, a cattle feed composter creates a composter. It was very much built by the TVS, which is India's largest prototyping center. AgHub పక్కనే గచ్చిబౌలిలో హైదరాబాద్లో TVS అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టార్టెడ్ TVS. సో మీకు ఏదైనా ఒక గ్రాస్రూట్ ఇన్నోవేటర్ ఉన్నా, ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నా, ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నా, ఒక రూరల్ ఇన్నోవేటర్, ఒక స్టార్ట్అప్, ఎనీబడి ఇఫ్ యూ హావ్ ఎన్ ఐడియా, మీరు ఒక పేపర్ లో డిజైన్ తీసుకుని నాకు ఇలాంటి డిజైన్ లో మీకు ఇలాంటి డిజైన్ ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు కావాలని ఒక ఐడియా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మీరు క్రియేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్ ఫర్ యూ. ద ఫస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రోటోటైప్. ఆ ప్రోటోటైప్ తయారు చేశాడు అతను. ఇట్ టుక్స్ ఆల్మోస్ట్ 8 months. నా కళ్ళ ముందే ఆయన ఐడియాతో వచ్చాడు. ఎక్కడైనా ప్రోటోటైప్ చేయొచ్చా అని క్లూలెస్ గా ఉంటే మీకు గ్రాండ్ వెళ్ళని TVS అని మా టీం వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని విత్ ఇన్ 6 months క్రియేటెడ్ a composter. So his innovation gets completed when he creates a composter and then puts Black Souls of Life, uses the waste, and when the compost comes, that compost becomes a valuable product. And now he calls it Birdu. Birdu ani cattle feed, bird feed, fish feed ga vaడుతున్నారు. So that is how innovation transforms into a business. Innovation transforms into a market. Innovation transforms into a product. Next please. Motion doctors. One very interesting woman entrepreneur. She is trying to work on a tea-based stick. మన టీ అంతా ఎంతసేపు వుడెన్ స్టిక్స్ వాడతాం, స్ట్రాస్ వాడతాం, ప్లాస్టిక్ అండ్ వుడ్. హౌ మచ్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఇష్యూ. సో దిస్ టాకింగ్ అబౌట్ మిల్లెట్ బేస్డ్ టీ స్టిక్స్. షీ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. Very interestingly, as a part of the R&D, now she, as a byproduct, she started with the millet-based soup sticks, which is complementing the university's research. Small effort. Maybe we invested 2 years' time, couple of rounds of discussion. We invested our engagement in engaging with the scientists of the university and giving a small grant. These are small things, but all of these small things put together has got the output. The output is nothing but a millet-based soup stick. So the universities can talk about it, students can talk about it because it's a utility product. So Agri-Tech and only rural and rural, urban, always everybody should be benefited in agriculture. As agriculture and food have been a part of the entire humanity. So it should benefit farmers and everyone in the entire ecosystem. Kashmir organics are already explained. They are working on the extract. Next please. So this is a small demonstrator of what we are doing. But next time,
You should not be sitting on the other side, you should be on this side. You should be part in the frame. Henceforth, we are putting this. Please make us a part of your journey. Anybody, మీకు ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ చేసే ఫార్మర్స్ లైఫ్ చేంజింగ్ లేదా అగ్రికల్చర్ చేంజింగ్ ఏదైనా ఐడియాస్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏది ఏ స్టేజ్ ఉన్నా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టాక్ టు us. We will be very happy to support us. We will feel happy to be a part of your journey to support. And last but not the least, టెక్నాలజీ కంపెనీసే కాకుండా స్టూడెంట్ మరియు రూరల్ కంపెనీస్ ని ప్రోత్సహించి వ్యవసాయాన్ని రైతుల్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అండ్ దట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. Food production కాదు, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చెప్పడానికి scientists already ఉన్నారు. They have been doing their job wonderfully. But there are many new challenges which are coming in the ecosystem. Do we have solutions for climate change? No. Do we have solutions for sustainability? No. So that is why we are trying to the innovators and make all kind of solutions and the issues of the ecosystem. Thank you so much for this wonderful opportunity, and I hope you will support us in building more rural innovators and entrepreneurs. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV.